गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। नमस्ते शारदे देवी काश्मीरपुरवासिनी त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यां बुद्धिं च देहि मे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बा त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः। पाराशर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च। मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतमेको देवो देवकीपुत्र एव। एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। अस्तु, गतसप्ताहे किं कृतवन्तः वयं जष्ट्वसन्धि जस्त्वसन्धि अभवत् जष्ट्वसन्धि अभवत् श्चुत्वसन्धि ष्ठुत्वसन्धि जष्ट्वसन्धि त्रयः अपि अभवत् खलु। अत्र एकः संशयः अस्ति पूर्वतनकक्ष्यायाम् एका कथा अस्ति खलु। कथायाम् एकः संयुक्तपदमस्ति पर्णच्छायायां खलु। अत्र किं सन्धि इति अस्माकं संशयः आसीत्। अत्र पर्ण प्लस् छायायाम् इति पदविभागमस्ति। पर्णस्य अन्तिम अक्षरः अकारः अस्ति, अनन्तरं छायायाम् अस्ति। सो अकारस्य चकारः अकारात् चकारः अस्ति परे, किन्तु अत्र अकारात् परे तकारः आगमेन भवति। आगमेन केन सूत्रेण इति अहम् इदानीं न जानामि। शीतुक् इति कश्चित् महोदयः उक्तवान्, किन्तु मम संशयः अस्ति। सो अकारात् परे तकारः आगमेन भवति, तकारात् परे छकारः अस्ति खलु, श्चुत्वसन्धि भवति। श्चुत्वसन्धि भवति, तकारस्य चकारः आदेशः भवति। तथा पर्णच्छायायाम् इति संयुक्तं पदं भवति। अस्तु, सो तत् सूत्रं किम् इति अहम् अन्वेषणं कुर्वन्ती अस्मि। आगामी सप्ताहे अहं वदिष्यामि। अनन्तरं द्वितीयमपि अस्ति। 31 पुटे विस् प्लस् स्थितम्। अत्र पदविभागम् अशुद्धमस्ति। तत्र पदविभागं वि प्लस् स्थितम् इति करणीयम्। वि प्लस् स्थितम् इति करणीयम्। सो वि उपसर्गा अस्ति, स्थितम् इति क्रियापदमस्ति, धातुरूपं स्था धातु स्थितम्। अत्र एकः सूत्रः अस्ति, पाणिनीयसूत्रः। तेन सूत्रेण इकारस्य परे सकारः अस्ति चेत् तेन सूत्रेण सकारस्य शकारः भवति। सकारस्य शकारः आदेशेन भवति। अतः वि प्लस् सकारः प्लस् स्थितं, वि प्लस् शकारः प्लस् स्थितम् इति भवति। अनन्तरं शकारस्य परे थकारः अस्ति। ष्टुत्वसन्धि नियमानुसारं थकारस्य ठकारः भवति। थकारस्य ठकारः भवति। तथा विष्टितम् इति पदम् इति संयुक्तपदं भवति। अवगतं वा? पुनः एकवारं वक्तव्यं वा? पुनः एकवारं वदतु महोदय। आम्। So in the last class we had 2 doubts. Okay, one of them is the Parnachayayam, which is in the story on page number 28. Parnachayayam. Atra Parna plus Chayayam is the Padavibhaga.
So it is not as per any of the rules of Shtutva Sandhi or Shtutva Sandhi, right? So what is happening there is akarat pare chakaraha asti. As per one Panini's sutras, takaraha will come agamena. So adeshena na agamena akarat pare takaraha agamena bhavati. Takarat pare chakaraha asti. So Shtutva Sandhi niyamanusaram takarasya chakaraha bhavati. Alpaprana chakaraha eva. Tatha parnachayayam iti samyuktam padam bhavati. Okay, is this clear for everyone? And by what sutra the takara comes as agamena? I have to still look that up. As per what sutra? Parnachayayam, parna plus parna takara bhavati bhagini. Takara bhavati, takara, ta. Takara. Parnat plus chayayam. That the parnat, how does that takara come? That's because that is what I'm saying. That is what I have been explaining. So parna plus chayayam is the padavibhaga. Atra parna padasya ante akaraha asti. Akarat pare takaraha agamena bhavati. Kena sutrena akarat pare akaraha. Takaraha. Okay. Agamena. Okay. Kena sutrena iti ahamapi ekavaram drashtavyam. Okay. Okay. By what sutra? Even I have to look up. One of my Sanskrit scholar friend told she took. As per the sutra, she took. But when I looked up that sutra, this condition is not being handled by that sutra. So I again have to look it up. But akarat pare takaraha agamena bhavati. Anantaram takarat pare chakaraha asti. Shtutva sandhi niyamanusaram takarasya chakaraha bhavati. Okay. So that word is, we understood what is happening. By what sutra, by what niyamam, I will look up and let you know. Anantaram, there is another doubt we had. Vis plus thitam on page number 31. Vis plus 31. Page number 31 on the top. We had a word vis plus thitam. So we were not sure. We were not sure how or what sandhi rule applies here. So basically, the padavibhaga is done incorrectly. It has to be V plus sthitam. V plus sthitam. Here there is a printing mistake. It is. It should be V plus sthitam. Ikarat pare sakaraha asti chet. Okay. As per the Paniniya Sutra, sakarasya shakaraha adeshena bhavati. The sakara will become shakara adeshena. Means it will replace. The shakara will replace sakara. Okay. Ikarat pare. Ikarat pare sakara. And that too it has to be. The ikara has to be of an upasarga. It cannot be of a, if it is not an upasarga, then again this sutra does not apply. Only if the ikara is that of a upasarga. So here V is an upasarga. V is an upasarga. So it ends with ikara. Upasargasya ikarat pare sakaraha asti chet sakarasya shakaraha adeshena bhavati. Anantaram shakarat pare kimasti? Thi. Tha asti. Khalu? Shtutva sandhi niyamanusaram thakarasya thakaraha bhavati. So in Shtutva Sandhi and Shtutva Sandhi, we read the rule as on the left hand side, we have Sakara and Tavarga. And on the right hand side, if it is Shtutva Sandhi, we have Shakara and Chavarga. If it is Shtutva Sandhi, Shakara and Tavarga. Though the rule is given like that, the opposite is also true. The opposite can also be true. So here, Shakarat pare thakaraha asti. Okay, Shakara is on the left hand side, Thakara is on the right hand side. Still the Shtutva Sandhi rule will apply. The opposite is also true, but many times what happens is when that cases do not occur very often. Means having Shakara on the left hand side and Tavarga Aksharaha Varnaha on the right hand side
do not occur very commonly. That is one thing. And even if they occur, sometimes other rules come into play. Now here in Panini's sutras, what happens is you have a general rule and then a special rule. Exceptions. Exceptions. So sometimes those other rules take priority and the actual rule may not apply. For that, so many conditions also will be there. By now, as you are seeing, if it is an upasarga or if it is at the end of a word or if it is between pratipadika and pratyayanta, we have come across so many such conditions, right? So by now, we have to understand that there are so many factors that can influence the sandhi from the basic rule. So, but right now, we'll focus on learning the basic rule and some of the exceptions that are given here. This is only covering a part of the sandhi, Vyanjana sandhi, this book. Whatever is needed for us to do the padacheda in Bhagavad Gita shlokas, only those aspects of sandhi are covered here. We still have other, conditions and other exception cases and all that. Those we can always learn at a later stage. But right now, our focus should be on the basic rule of the sandhi and a few exception cases that are given here. So these two words we had a doubt last week. So that is why I just wanted to clear that before moving on with the next lesson. Okay. So these two are clear. Bhagini, first lesson also one like this, when we read about the sandhi, avesh adhikam taha. Which page number? Mamatra pustakam nasti bhagini. Okay. Ekavaram drishtva vadatu bhagini. Okay, sandesham api preshayatu. Astu. So anantaram we have to start chartva sandhi. Chartva sandhi. Astu. Atra kanichana udaharanani dattamasti. Shad plus konaha. Shad plus konaha. Dakarat pare kakaraha asti. Dakarasya sthane takaraha adeshaha bhavati. Shat konaha iti samyuktam padam bhavati. Anantaram dig plus palaha. Gakarat pare pakaraha. Number vadatu Mahodaya. Chaturtrimshat. Chatustrimshat. Okay. Gakarasya sthane kakaraha adeshaha bhavati dikpalaha iti. Anantaram asmad plus putraha. Dakarat pare pakaraha asti. Dakarasya sthane takaraha adeshaha bhavati. Asmat putraha iti samyuktam padam. Anushtub plus chandaha. Bhakarat pare chakaraha asti. Bhakarasya sthane pakaraha adeshaha bhavati. Anushtub chandaha iti samyuktam padam. Atra kim parishilanam kritavantaha. Prathama padasya antima aksharam kim. Dakaraha, gakaraha, dakaraha, bhakaraha. Te varnaha, kidrishaha varnaha. Mruduhal. Mruduvyanjanani. Mruduvyanjanani. Dvitiya padasya prathamaksharam kakaraha, pakaraha, chakaraha. Kidrisham varnaha, kidrishaha varnaha te. Karkashvyanjanani. Karkashavyanjanani. Karkashavyanjanani. So, atra kimapi vaktum shakyate va niyamam? Bhagini punaha vadatu bhagini. I am only asking what kind of observation we can make based on these examples. Here we have two words and the first word is ending in either dakara, gakara, dakara, bhakara. These are all mruduvyanjanani. Okay. The second word is starting with kakara, pakara, chakara. All these are karkashavyanjanani. Okay. And the final word, the samyuktam padam, samyuktam pade, kimasti?
मृदुव्यञ्जनस्थाने तत् वर्गस्य प्रथमाक्षरम् अस्ति खलु. So I am just asking, by the observation, can we come up with a rule? Only, trying to just have an understanding of what is happening here. So, atra, वर्गीयव्यञ्जनान् पूर्वपदे वर्गीयव्यञ्जनम् only shuktam any वर्गीयव्यञ्जनं shuktam सम्यक् न श्रूयते भगिनी. प्रिया भगिनी, सम्यक् पूर्वपदे भगिनी पूर्वपदे वर्गीयव्यञ्जनम् only should come or मृदुव्यञ्जनम् here in this example we have mruduvyanjanani, right? In these 4 examples that are given, we have mruduvyanjanani. But let us see, we can always, the rule can always be extended. Okay, just as an observation, what we can observe here is that the first word is ending in mruduvyanjanani. The rule can always include a bigger subset of alphabets. So here we have that is the observation that we made. Now let us look at the rule. In the rule, what is given? Ataha vargasya panchamaksharani vina vargiya vyanjanasya karkasha vyanjane pare tat vargiya prathama vyanjanam adeshaha bhavati. Tat vargiya prathama aksharam or prathama vyanjanam adeshena bhavati. Okay, so here the rule covers all the vargiya vyanjanani. It is not mentioning only mrudu vyanjanani, but it says vargiya vyanjanani. So here the rule is vargasya panchamaksharani vina, leaving out the anunasika varnas, all of the other vargiya vyanjanani pare karkasha vyanjanam asti chet tat vargiya prathama vyanjanam adeshaha bhavati. Kutra vargiya vyanjana sthane karkasha vyanjana sthanena vargiya vyanjana sthane tat vargasya prathama vyanjanam adeshena bhavati. Iti mruduvyanjanani sthane. Mruduvyanjanani sthane. Atra niyame vargiya vyanjanameva dattamasti. Okay, though here in the examples all are mruduvyanjanani, the rule says vargiya vyanjanani. So not only mruduvyanjanani, maybe we can have a karkasha vyanjanam also. But like I said, sometimes the rule can cover a bigger base, but our examples or what we commonly come across might have only part of that rule. Okay, that also we have to keep in mind. Many times the rule can cover a bigger base, but in our context, we might have only certain conditions that we come across with the words that we are dealing with. Another example for such a thing is atra char varnaha adeshaha bhavanti ataha chartva sandhi iti nama. Now what is char? Go back to Panini Sutras on page number 5. What does the pratyahara char give? What varnaha? Cha, 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 ka, pa, cha, sha, sa. Chatratau sheshasar. Cha kutra asti? Kasmin sutre asti? Cha ekadasha sutre asti. Char refa kutra asti? Trayodasha sutre. Khalu? So chata ta kapa sha sha sa. Khalu? Kintu atra kevalam karkasha vyanjane the prathama vyanjanam of the same varga. The prathama vyanjanam of the same varga adeshena bhavati iti niyamam asti. Kintu sha sha sa vargasya prathamaksharani nasti kalu. They are not the first letter of any varga. But char, that pratyahara includes the sha sha sa also. But in our sandhi, they might never replace. These vyanjanani. Why? Because they are not the vargasya prathama vyanjanani. But still the rule has that char aksharaha, char varnaha. Why? Because char is a pratyahara which represents
what is that called? Like non-aspirant aksharas, means alpa prana aksharas, where there isn't that much of effort that is put when you are pronouncing those aksharas, alpa prana. So that is why they are referred to as all the alpa prana come under char. So to make it easy, the char pratyahara is used here. Though maybe the sha may not be used in this sandhi, still that the char refers to all of the aksharas which are alpa prana. That is why that pratyahara is used. So like I said, sometimes only a subset of the niyamam we might come across, and maybe as we go forward, there might be cases where the other part of the rule is also, we find examples which cover the other part of the rule. But for now, what you have to remember is the sandhi happens between two aksharas. The prathama akshara will be vargiya vyanjanam. Anunasika varnaha vina. Anunasika varnaha vina vargiya vyanjanat pare. Karkasha vyanjanam asti chet. Karkasha vyanjanam asti chet. Vargasya prathamaksharam. Vargasya prathamaksharam vargiya vyanjanasthane adeshena bhavati. Iti. Okay. So is this rule clear? And since the char aksharaha are coming adeshena, it is called chartva sandhi. Every time you remember that whatever comes as adesha, usually the sandhi name is based on that. Here adeshena vargasya prathamaksharani adeshena bhavati. Ataha, and they are referred to as char as per Panini's Maheshwara Sutras. All those aksharas come under the pratyahara char. So chartva sandhi. Anantaram abhyasam asti. Atra kanichana padani santi. Vipad, Trishtubh, Turashad, Kamadhuk, Shad, Sampad, Karma, Kelihi, Putraha, Purushaha. Vadatu Priya Bhagini. Sampad plus na shruyate, samyak na shruyate Bhagini. Sampad putraha. Dakarasya sthane takaraha adeshah bhavati. आदेशेन भवति षड् खाद्यानि षट् खाद्यानि डकारस्य स्थाने तकारः आदेशेन भवति दुक् प्लस खादति दुक् खादति गकारस्य स्थाने ककारः आदेशेन भवति धन्यवादः भगिनी अनन्तरं मित्रा भगिनी तादृक् तादृक् प्लस कर्म तादृक् कर्म तकारस्य स्थाने ककारम् आदेशेन विपद प्रतिकारः विपद परिकारः दकारस्य स्थाने तकारम् आदेशेन भवति तत् वर्गस्य प्रथमव्यञ्जनम् आदेशः भवति तस्य प्रथमव्यञ्जनम् आदेशेन भवति विपद प्रतिकारः प्रतिकारः विराट् प्लस पुरुषः विराट् दकारस्य स्थाने तद्वर्गस्य प्रथम व्यञ्जनं तकारम् आदेशेन भवति अतः विराट् पुरुषः संपत् प्रतीक्षा संपद प्लस प्रतीक्षा दकारस्य स्थाने तद्वर्गस्य प्रथम व्यञ्जनं तकारम् आदेशेन भवति अतः संपत् प्रतीक्षा प्रतीक्षा
इति संयुक्तं पदम् धन्यवादः भगिनी धन्यवादः धन्यवादः प्रमीला भगिनी भगिनी मम अत्र पुस्तकम् अस्ति पुस्तकं नास्ति वा अस्तु अस्तु महोदय मूर्ति महोदय Is it me, madam? आम् आं महोदय Okay. Okay. Thank you. Turashad plus sarvaha. Turashad sarvaha. Dakarasya स्थाने तस्य वर्गस्य प्रथम व्यञ्जनं टकारम् आदिश्यति. वाग् प्लस केली वाक् केली. गकारस्य स्थाने तस्य वर्गस्य प्रथमाक्षरं ककार आदिश्यति. त्रिष्टुप् छन्दः त्रिष्टुप् प्लस छन्दः भकारस्य स्थाने तस्य वर्गस्य प्रथमाक्षरं प्रथम व्यञ्जनं ककारः आदिश्यति. उत्तमं धन्यवादः थैंक यू. अनन्तरम् अनुनासिकसन्धि उदाहरणानि पश्यामः. प्रथमं रमादेवी भगिनी पठतु. नमस्कारः। अनुनासिकसन्धिः एतानि उदाहरणानि परिशीलयत. ईदृग् प्लस मम ईदृ प्लस ग प्लस म प्लस अम्. ईदृ प्लस ग प्लस ग ऑब्लिक ग प्लस म प्लस अम्. ईदृगम् ईदृग्मम् ईदृग्मम् ईदृग्मम और ईदृग्मम मम मम. तस्मात् प्लस न तस्मा प्लस द प्लस न प्लस अ. तस्मा प्लस न ऑब्लिक द प्लस न प्लस अ. तस्मान्न ऑब्लिक तस्मादन तस्मादन तस्माद्न. अत्र दकारः नकारः तथा वदतु. ऑब्लिक कुत्र अस्ति अथवा इति वदतु. ओके नकारः अथवा दकारः तस्मान्न अथवा तस्माद्न इति रूपाणि इति रूपद्वयं भवति तथा वदतु. अथवा ओके. सुहृद प्लस मित्र सुहृ प्लस द प्लस म प्लस इत्र. सुहृ प्लस न प्लस अथवा द प्लस म प्लस इत्र. मकार दकार नकार तथा वदतु भगिनी. किमर्थं प्रोनन्सिएशन् क्लिष्टम् अस्ति खलु. द म तथा दकार प्लस मकार तथा वदति चेत् स्पष्टं भवति सुलभमपि भवति. अस्तु भगिनि. इत्र सुहृन्मित्र सुहृद्मित्र. उत्तमं. वा प्लस मूलं वा प्लस ग प्लस गकारं प्लस मकारं प्लस उलम ऊलम उलम ऊलम ऊलम. वा प्लस नकारं अथवा गकारं प्लस मकारं प्लस ऊलम. वाङ्मूलम अथवा वाङ्मूलम. वाग्मूलम वाङ्मूलम अथवा वाग्मूलम. वाग्मूलम. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः. अत्र किं भवति. सो गकारात् परे मकारः अस्ति. गकारस्य स्थाने तत् वर्गस्य पञ्चमाक्षरम् अथवा तदेव गकारः एव खलु. सो विकल्पेन. सो व्हाट इज हैपनिंग. गकारस्य तत् वर्गस्य पञ्चमाक्षरं विकल्पेन भवति. So if it happens, vikalpena is optionally. The sandhi can take place here optionally. So when it takes place, we get the vargasya panchamaksharam, which is the anunasika aksharam. Otherwise, the ga will remain. Okay. Here it is optional, vikalpena. Tasmad, atra dakaraha asti. Dakara kaha vargaha?
Kasmin varge asti takarasya. So ta vargasya anunasikaksharam kim? Nakaraha. So dakarasya sthane nakaraha vikalpena bhavati. So bhavati chet nakaraha bhavati chet tasmanna iti samyuktam padam bhavati. No chet dakaraha eva bhavati tasmadna iti samyuktam padam bhavati. Khalu? Anantaram suhrid plus mitra. Suhrid dakaraha punaha. So dakarasya sthane nakaraha vikalpena adeshaha bhavati athava dakaraha eva. So vikalpena nakaraha bhavati chet samyuktam padam kim bhavati suhrun mitra. No chet suhrud mitra. Dakaraha eva bhavati suhrud mitra iti samyuktam padam. Anantaram vag plus moolam. Gakarasya sthane tasya vargasya panchamaksharam anunasikaksharam nya iti bhavati chet samyuktam padam vangmoolam. No chet vagmoolam. Rupadvayam asti. Eteshu udaharaneshu vargiya vyanjanebhyah paratah anunasika vyanjanam asti. Tadapi vayam ज्ञातव्यम्. किम द्वितीय पदस्य प्रथमाक्षरम् अनुनासिकाक्षराः मकारः नकारः. सो अनुनासिक व्यञ्जनम् अस्ति. तत्र वर्गीय व्यञ्जनानां स्थाने तद् वर्गीयः पंचमः वर्णः विकल्पेन आदेशः सम्पन्नः. So the second word will start with an anunasika aksharam. In that case, the first word will get also vikalpena the anunasika akshara of that varga, whichever varga that akshara is. That is one rule of anunasika sandhi. There are other rules also. Let us see. Chid plus mayam. Sheila Bhagini. Bhagini. Chid plus mayam. Chi plus dakaraha plus makaraha plus ayam is equal to chi plus nakaraha plus makaraha plus ayam chinmayam bhavati. Atra kim bhavati? Kim abhavat? Dakarasya sthane? Dakarasya sthane pavargaha anunasikam adeshena bhavati. Tat vargasya anunasikaksharah adeshena bhavati. Okay. Anantaram dvitiyam api vadatu. Tad plus matram takaraha plus no. Ta plus dakaraha plus makaraha plus atram is equal to ta plus nakaraha plus makaraha plus atram tanmatram bhavati. Atra pavargasya antima aksharaha anunasikam adeshena bhavati. The dakarasya sthane tad vargasya anunasikaksharah nakaraha adeshena bhavati. Uttamam. Dhanyavadaha. Etayoho udaharanayoho vargiya vyanjanat paratah pratyayasya anunasika vyanjanam asti. Tatra vargiya vyanjanasya sthane tat तद्वर्गीय पंचमः वर्णः अनुनासिकः नित्यम् आदेशः सम्पन्नः. अत्र किं वयम् अस्माभिः ज्ञातव्यम् इति प्रत्ययस्य अनुनासिकव्यञ्जनम् अस्ति. वर्गीयव्यञ्जनात् परतः प्रत्ययस्य means mayam and matram are pratyayas. Okay, suffixes. Pratyayam ityukte suffix. They both are suffixes. So here we have to also note that if a pratyaya has an anunasika vyanjanam, then the previous word
will be, the previous letter will be replaced with tat vargasya panchama varnaha, anunasikaksharena. Okay, that we have to also observe. Chid plus mayam, chinmayam. Tad plus matram, tan matram. Atra nityam bhavati. Nityam sandhi bhavati. Purvatana udaharane vikalpena. Because that is between two words. Okay, that is between two words, vikalpena bhavati. Atra nityam bhavati. Sandhi nityam bhavati. So that also we have to remember. Between upasarga and dhatu, between pratipadikam and pratyayanta, usually the sandhi happens always. Nityam bhavati. Only when it is between two words, sometimes it happens vikalpena. Okay, again, these are not, these are very generalized rules. We always have some exceptions based on certain other factors. Ataha anunasika vyanjaneshu pareshu padante sthitanam vargiya vyanjananam tad vargiyaha panchamaha varnaha vikalpena adeshaha bhavati. So this rule is summarizing the two conditions for anunasika sandhi to happen. Anunasika vyanjaneshu pareshu padante sthitanam vargiya vyanjananam tat vargiyaha panchamaha varnaha vikalpena adeshaha bhavati. Anunasikadau pratyaye paretu nityameva anunasikaha bhavati. So if this anunasika aksharas are coming as part of a pratyayanta, then it will, anunasika sandhi will happen always. Nityam bhavati. Asmin sandhau anunasikaha adeshaha bhavati. Ataha anunasika sandhihi iti nama. Is it clear? Anunasika sandhi, we have two conditions here. One is if it is between two words, and if the second word is starting with an anunasika akshara, and if the first word is ending in a vargiya vyanjanam, then the vargiya vyanjanam will be replaced with tad vargasya anunasika varna. Another case, and vikalpena bhavati. Okay, if the two words are separate words, then vikalpena bhavati, anunasika sandhi. Athava, if it is between a pratipadikam and a pratyayanta, then nityam bhavati. Rule is still the same. The pratyayam should start with an anunasika akshara. The pratipadikam will end in a vargiya vyanjanam. But here nityam bhavati. Okay, the vargiya vyanjanam will be replaced with anunasika akshara. Tad vargasya anunasika akshara. Kintu nityam bhavati. So in this case, one is chit and tad. They are the pratyayas, is what you are saying. No, That's those what are you are not pratyayas. Mayam and matram are pratyayas. Oh. Mayam and matram are pratyayas. Mayam and matram. Chid and tad are pratipadikams. Okay. Okay. Anantara. Nasamasti. Alivelu Bhagini. महोदय नमस्कारः Namaskara. सन्धिं कुरुत अनारम्भात् नैष्कर्म्यम् अस्य तकारस्य स्थाने दकारः भवति क्षम्यताम् अनुनासिकं तकारस्य स्थाने ङ भवति अनुनारम्भं नैष्कर्म्यम् अनारम्भात् तकारस्य स्थाने नकारः भवति अनारम्भान् नैष्कर्म्यम् वाग् प्लस् नियमः वाङ्नियमः अथवा अत्र रूपद्वयं भवति गकारस्य स्थाने अनुनासिकं न भवति विकल्पेन वाग्नियमः वाङ्नियमः अथवा वाग्नियमः वाग्नियमः अथवा वाग्नियमः मृद्मयम्
दकारस्य स्थाने नकारः भवति अनुनासिकं नकारः भवति मृण्मयं द्वितीयं रूपं भवति मृण्मयं नकारं भवति द्वितीयं रूपं भवति वा अत्र द्वितीयरूपं न भवति किमर्थम् मयम् इति प्रत्ययः भवति अतः सन्धिः आदेशेन भवति विकल्पेन न भवति विकल्पेन न भवति नित्यं भवति अतः द्वितीयं रूपं नास्ति नास्ति तस्मात् प्लस् मनुष्येषु तस्मान् मनुष्येषु तकारस्य स्थाने अनुनासिकं नकारं भवति तस्मान् मनुष्येषु अत्र विकल्पेषु अपि भवति तस्मात् मनुष्येषु रूपद्वयं किं तस्मात् मनुष्येषु अथवा तस्मान् मनुष्येषु तस्मान् मनुष्येषु तस्मात् मनुष्येषु धन्यवादः रूपद्वयमस्ति धन्यवादः अनन्तरं सूर्या भगिनी लङ्का सूर्या भगिनी महोदय षड्मुखः षण्मुखः दकारस्य स्थाने टकारः आदेशः भवति षण्मुखः षण्मुखः नकारः भवति अण टावर्गस्य नकारः भवति नकारः भवति षण्मुखः कश्चित् षण्मुखः अथवा षड्मुखः षड्मुखः कश्चित् मां कश्चिन् मां अथवा कश्चित् मां कश्चिन् मां विश्वराड् नमति नकारं भवति डकारस्य स्थाने नकारं भवति डकारस्य स्थाने नकारं भवति तत् वर्गस्य अण नकारः भवति विकल्पेन वा नित्यं वा विकल्पेन सो रूपद्वयं किम् विश्वराट् नमति विश्वराण्णमति अथवा विश्वराड्नमति धन्यवादः भगिनी अनन्तरं मंजुला भगिनी आं भगिनी प्रसादात् प्लस् मया तकारस्य स्थाने वर्गस्य पञ्चमाक्षरम् अनुनासिकाक्षरम् आदेशं भवति किं तदक्षरं किं नकारं सो रूपद्वयं किं भवति प्रसादान्मया अथवा प्रसादात् मया उत्तमम् अनन्तरं त्वग् प्लस् मोचनं गकारस्य स्थाने तत् वर्गस्य पञ्चमाक्षरं किम् अनुनासिकाक्षरं ज्ञ सो त्वङ्मोचनम् अथवा त्वग्मोचनं अनादित्वात् प्लस् निर्गुणत्वात् अनादित्वात् प्लस् निर्गुणत्वात् तकारस्य स्थाने तद् वर्गस्य पञ्चमाक्षरं नकारम् आदेशेन भवति अनादित्वान् निर्गुणत्वात्
Anaditvan nirgunatvat. अथवा द्वितीयं रूपं किम्? अनादित्वात् निर्गुणत्वात्. उत्तमम् उत्तमं भगिनी, धन्यवादः. अनन्तरम् अनुस्वारसन्धि. सुचित्रा भगिनी पठितुम् इच्छति वा उदाहरणानि? आं भगिनि. अनुस्वारसन्धि. एतानि उदाहरणानि परिशीलयतः. सम् प्लस् जयः, सन् प्लस् जयः, सञ्जयः. Should I go on to the next one? आमां पठतु. पाण्डवानीकं प्लस् व्यूढं प्लस् दुर्योधनः. पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनः. एतां प्लस् पाण्डुपुत्राणाम्, एतां पाण्डुपुत्राणाम्. एतेषु उदाहरणेषु पदान्तात् मकारात् परतः व्यञ्जनम् अस्ति. अत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशः सम्पन्नः. धन्यवादः. सो अत्र नियमं किं? पदान्तात् मकारात् परतः व्यञ्जनम् अस्ति. तत्र मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशः सम्पन्नः. So in place of makara we get anuswara if it is at the end of a word. So here it has to be between two words. Only then the makara will change into anuswara. Anantaram. Vasan plus C. Murthy Mahodaya. Excuse me, ma'am. Am Bagini. अभी आप बोले कि you told me now that it's between two words, right? But the first example, it is samjayah. That is not, it's not two words, right? Sam is actually an upasarga. Sam is actually an upasarga, but here jaya is not a dhatu. It is a word by itself. Okay. So we can take it as two words. Two. Okay. If it is between an upasarga and a dhatu, then that is again different. But this is not a dhatu. Jayaha is a word by itself. So we can take it as separate words. Two words. Anantaram. Mahodaya, once. So in case if there's no vyanjanam, if in case instead of jayaha it was, if it started with some swara, then that will not happen. If it is a swara, we here have it is a vyanjana. It is a vyanjana. This happens only between the makara and vyanjana only. Anuswara sandhi happens between that only. Okay, Parasavarna sandhi also happens. This is very similar. It is like a complementary sandhi. You know, we studied these rules. If you all remember, we studied these rules in Pravesha itself, in rules for writing. Whenever we have makara followed by a vowel, then it will automatically join. Say, for example, aham agachami. Okay, aham agachami. Aham is ending in makara. Agachami is starting with a vowel. Then what we write, we simply join the two. Aham agachami, we can write. There no sandhi is happening. We are simply joining because there is a possibility. Here we have a makara, there we have a vowel. Usually consonants join with vowels to form a complete letter. So we write aham agachami. There it is not any sandhi. It is just we are joining, that's all. So if makara is followed by a vowel, it will usually take that whatever vowel, that matra it will take. Okay, but that is not considered as any sandhi. Only if it is a consonant, we get this, sandhi, anuswara sandhi. Anantaram. Anantaram Murthy Mahodaya, ASR Murthy Mahodaya.
Me, there is one more Murthy. Another Murthy Mahodaya is there. A.S.R. Murthy Nama. Patitum ichchati va? You are on mute. Athava Shastri Mahodaya. आं भगिनि नमस्ते एते उदाहरणे परिशीलयता वासान् प्लस सी वासांसि अक्रम प्लस स्यते अक्रंस्यते दीर्घमस्ति आक्रम प्लस स्यते आक्रांस्यते आक्रंस्यते एतयोः उदाहरणयोः अपदन्तात् मकारात् नकारात् वा परतः सकारः अस्ति तत्र मकारस्य नकारस्य वा स्थाने अनुस्वारः आदेशः सम्पन्नः सो अत्र अपदान्तात् मकारात् वासान् इति padam nasti. It is not a complete word by itself. So, apadantat makarat nakarat va paratah sakarah asti. So, if apadantat nakara or makara is followed by sakara, then the anunasikakshara nakara or makara will be replaced with anuswara. That is the rule here. Anantara. In place of nakaram, anuswaram has come. In place of nakara or makara. Okay, in this vasan place, nakara place, anuswara has come. Akram plus syate. Atra api makarasya sthane anuswaraha adeshena bhavati. Into what is the condition? Apadantam bhavitavyam. Anantaram sakaraha pare bhavitavyam. Okay, we should have sakara. We should have sakara on the right hand side, and this anuswara also should be of that of a apadanta. Means at the end of a left side incomplete word. Right side sakara. But this Sanjaya it's conflicting my earlier understanding. I know. So that will come later. This is one sam plus jayaha. As per this rule, we get anuswara in place of makara. But then again, as per para, we should get Panchmakshara here. That is what I'm saying. That will one second. That will come as per the rule of Parasavarna Sandhi rule. Oh. Okay. This makara changes into anuswara as per anuswara sandhi rule, and then that anuswara will change into varga panchamaksharam as per parasavarna sandhi rule. Oh, okay. That is the second part of the thing. Ataha vyanjane pare padante sthittasya makarasya anuswarah bhavati. Vyanjane pare padante sthitasya. This is the first rule of anuswara sandhi. Pancham varga panchamaksharani varjayitva vargiya vyanjaneshu shashasaheshu cha pareshu apadante sthitasya nakarasya makarasya cha anuswarah bhavati. This is the second rule. So vargiya vyanjaneshu varga panchamaksharani vina vargiya vyanjaneshu shashasaheshu cha pareshu apadante sthitasya nakarasya makarasya cha anuswarah bhavati. So not only sakara, sha also. Okay. If it is there in place of the anuswara, we get in place of the panchamakshara, nakara or makara, we get anuswara. Okay. It can be followed not only by sakara, it can be followed by sha, sa, jhal. What is jhal pratyahara indicating? What varnas are covered under jhal? Jabagadash. Kapat, chata, tha, chata, tapu. Kapai,
Sa, sha, sar, hal. So all the Vargiya Vyanjanani, correct? So Jal is representing all the Vargiya Vyanjanani, excluding the Varga Panchamaksharani, which are the Anunasika Aksharas. Jha from the 8th Sutra and Lakara in the 14th Sutra. It is covering all the Vyanjanani. So here Jal. So Vargiya Vyanjanat. So again, Vargiya Vyanjaneshu Shashasaheshu cha pareshu apadante sthitasya nakarasya makarasya cha anuswaraha bhavati. So as per this niyamam, on the right hand side, we can have any consonant. Vargasya, Vargiya Vyanjanani, right? But here in the example, we had only sakara, but we can have any of the letters of the Jhal Pratyahara. Asmin sandhau anuswaraha adeshaha bhavati. Ataha anuswara sandhihi iti nama. See, if you see, we have some examples here. Anantaram Narmada Bhagini Vaktum Ichchati va? Mahatim plus Chamum. Mahatim plus Chamum. Mahatim Chamum. Tatra kim bhavati? Padantat makarat Vyanjanam asti. Manye. I will listen, Manye. Okay, Chinta mastu. Padma Bhagini? Mahatim Chamum Makarasya Pare Vargasya Anuswaraha Bhavati. Anuswara Adeshaha Agachati. Adeshena Agachati. So Mahatim Chamum Athava Makarasya Sthane Nakarasya Agachati Manye. Atra Rupadvayam bhavati va? Ha. Kimartham? Tattam. Makarat parataha Makarat parataha chakaraha vyanjanam asti. Makarasya sthane anuswaraha eva bhavati. Kimartham atra dvitiyam riktasthanam api dattam asti. There should be only one, no? As per the rule, we can have only one rupam. Ekam rupam eva. Anantaram asmakam tu. Makarasya sthane anuswaraha adeshena agachati. Asmakam tu. Anantaram aparyaptam tad. Makarasya sthane anuswaraha agachati. Aparyaptam tad. Yashansi nakarasya sthane anuswaraha agachati. Yashamsi. Yashamsi. San plus sate samsate. Nakarasya sransate. Sran plus sate sran. Nakarasya sthane nakarasya pare saha sakaraha asti. Ataha sransate. Anuswaraha adeshena agachati. Srannapi apadantaha. Padam asti. Ataha sransate. Anantaram ram plus syate. Ram plus yate. Ramsyate. Ramsyate. Atra api makarasya pare sakaraha asti. Apadanta. Ataha ramsyate. Punaha vadatu samyuktam padam. Ramsyate. Makaram api bhavati vadati. Makaram na vadatu. Ramsyate. Ramsyate. Aha, makaram na. Ransyate.
रन्स्यते अनुस्वारः उच्चारणं किञ्चित् भिन्नम् अस्ति मकारः इव न अस्तु आम् उत्तमं धन्यवादः भगिनी अनन्तरं परसवर्णसन्धि भगिनी आम् भगिनी महतीं चमुं परसवर्णसन्धि न अनन्तरं महतीं चमुं प्रस्तुतम् अनुस्वारसन्धि नियमानुसारं केवलम् अनुस्वारम् आदेशेन भवति अनन्तरं परसवर्णसन्धि नियमानुसारं च वर्गस्य पञ्चमाक्षरम् अनुस्वार स्थाने आदेश विकल्पेन भवति वा अहं पदं भिन्नम् अस्ति चिन्तयामि विकल्पेन अपि भवितुं शक्यते अस्तु वयं पठामः परसवर्णसन्धि अत्र उदाहरणानि सन्ति पुनः सीता भगिनी महोदय आं सुचित्रा भगिनी ma'am I just had one doubt so the previous one that you're saying vasamsi so if there is nakara and si then it will become makara in the anuswara is it nakara is followed by sakara so the nakara will be replaced with anuswara yeah that anuswara you're pronouncing it vasamsi right so that is you don't pronounce it like makara vasamsi you don't join your lips okay and then the akrama plus syate akransyate here also the anuswara is again pronounced in different ways depending on what akshara is following okay okay so the same thing that happens in ram plus yate also right in which word the last the exercise that we did the sixth one ram plus yate ramsyate yes so that is coming as the sound is not makara sound right I mean, that yes, is what yes you should not pronounce it like makara okay and that goes with a if there is a like the previous one the fifth one yasham plus c yashan plus c again it's not not makara the pronunciation you should not join your lips when you are pronouncing the anuswara okay thank you okay parasavarna sandhi Sita Bhagini Bhagini Kshamyatam I joined late Chinta mastu okay plus kitaha a plus nga plus kakara or kakara plus itaha ankitaha bhum plus jate bhu plus nyakara plus jakara plus a plus te bhunjate mum plus chati mu plus nyakara plus chakara plus a plus ti munchati but it is given as manchati in my book is it munchati right munchati only lum plus thati lu plus nakara plus thakara plus a plus ti lunthati avikam plus pena avika plus makara plus pakara plus ena avikampena एतेषु धन्यवादः पठतु तद् वाक्यम् एतेषु उदाहरणेषु अपदान्तात् अनुस्वारात् परतः वर्गीयव्यञ्जनमस्ति तस्मिन् परे अनुस्वारस्य स्थाने तद्वर्गस्य पञ्चमः वर्णः आदेशः सम्पन्नः अस्तु so again this rule we all have studied in Pravesha if you remember right whenever we have anuswara followed by a vargiya vyanjanam anuswara will be replaced with tat vargasya varga panchamaksharam anunasikaksharam atra plus kitaha kakarasya ka vargasya anunasika varnah kim tat
varnaha or Gaka. varnaha anuswarasya sthane adeshena bhavati. So ankitaha. Atra api, when you are pronouncing that varga panchamaksharam, you do not pronounce it like makara. Many times what we do is, irrespective of what akshara is there, we pronounce everything as makara only. Okay, but we have to make a note that all of these anunasika aksharas are pronounced a little differently, and the sound of that should come from the swarasthana of that varga. So say for example, ka varga. So the anunasika akshara of the ka varga, ka comes from the base of your throat. So when you are saying kankanam, say for example, you are saying kankanam, the anuswara is followed by ka varga, right? Don't look at the akshara before the anuswara. Look at the akshara which is following the anuswara. That akshara, from whatever swarasthana that akshara has, the varga panchamaksharam also, the anunasika sound should come from that sthana only. So kankanam, chanchalam. In chanchalam, the anuswara is followed by cha. So the anuswara will be replaced with the varga panchamaksharam of the cha varga. So that sound should come from where the cha comes from, not from the base of your throat, a little ahead, right? So you have that anuswara also, that anunasika akshara also should be pronounced from that sthana only in your mouth. Similarly, ta, da, na. So, luntati, for example, luntati. Here, luntati, that ana is replacing the anuswara. So when you are pronouncing, again, that sound has to come from the top of your mouth, the murtha. And then, what is pandiri? Say, for example, pandiri. Here, ta vargasya nakaraha asti. So that sound will be, these are easy to pronounce actually. The last three are easy to pronounce because there will be actual direct contact of your tongue. So it is easier. So pandiri. Here that nakara can be pronounced. And similarly with the pa, any word with the pa, ma, Kampate. Huh? Kampate. Kampate. Here makara. Anuswara is being replaced with makara because the anuswara is followed by pa. So pa vargasya panchamaksharam makaraha asti, makaraha anuswara sthane adeshena bhavati. So kampanam. Here we can join the lips and pronounce makara. In other places you have to be conscious. I know that initially we are all used to pronouncing makara only for every time we see anuswara or the anunasika aksharas. But we have to make a conscious effort while pronouncing to pronounce them a little differently based on the swarasthanas, okay, of that varga. So that is how you need to practice. So here that is what is happening. So anuswara, when followed by ka, is replaced with ka vargasya panchamaksharam. Anantaram bhum plus jate, bhunjate, bhunjate. Okay. Cha vargasya panchamaksharena panchamaksharam anuswarasya sthane adeshena bhavati. Mum plus chati, munchati. Atra api tatha eva. Kimartham cha vargasya anunasikaksharam. Lunthati. Atra tha asti. Ta vargasya panchamaksharam kim? Ana. So anuswarasya sthane ana adeshena bhavati. Avikam plus pena. Avikampena. Anuswarasya sthane pa vargasya anunasikaksharah makarah asti. Astu. Ekam nimisham.
Astu. Anantaram. Priya Bhagini. आं भगिनि एतानि उदाहरणानि परिशीलयत शुभम प्लस करोति शुभ प्लस ग प्लस ककार प्लस रोति शुभम प्लस करोति शुभं करोति अथवा शुभम करोति महतीं प्लस चमूम महती प्लस ङ प्लस चकारा प्लस अमूम अथवा महतीं प्लस चमूम महतीं चमूम अथवा महतीं चमूम ऋषिकेशं प्लस तदा ऋषिकेश प्लस नकार प्लस तकार प्लस अदा ऋषिकेशं प्लस तदा ऋषिकेशं तदा अथवा ऋषिकेशं तदा ज्वलन प्लस पतंगा ज्वलनम ज्वलनम प्लस पतंगाः ज्वलन प्लस मकार प्लस पकार प्लस अतंगाः ज्वलनम ज्वलनम प्लस पतंगाः that is ज्वलनम पतंगाः अथवा ज्वलनम पतंगाः उत्तमम् उत्तमं भगिनि धन्यवादः अत्र रूपद्वयम् अस्ति सो विकल्पेन भवति सो एतेषु उदाहरणेषु पदान्तात् अनुस्वारात् परतः वर्गीयव्यञ्जनम् अस्ति तस्मिन् परे अनुस्वारस्य स्थाने तद्वर्गस्य पञ्चमः वर्णः आदेशः विकल्पेन सम्पन्नः अस्तु so the same basically if it is apadantat then nityam bhavati padantat chet vikalpena bhavati okay if it is between two separate words vikalpena bhavati if it is within a word like between an upasarga and dhatu or a pratipadikam and a pratyayanta if it is like that then nityam bhavati anantaram somebody by the name of Abhishek is there. Would you like to read? Vani garu nenu Neelima. Oh, Neelima. Nenu next week cheptanu vintunnanu. Sare sare. Anantaram Uma Bhagini. Madam vintunnanu madam next week cheptanu. Okay okay. Chinta madam. Chintamasti. Anantaram कः अपि पठितुम् इच्छति वा everybody got a turn so anyone who wants to read can read अहं पठामि महोदय विश्वेश्वर महोदय आम् एतानि उदाहरणानि परिशीलयत सं प्लस यमः सं अथवा सं प्लस यमः संयमः अथवा संयमः सं प्लस वादम सं अथवा सं प्लस वादम संवादम अथवा संवादम सं प्लस लापः सं अथवा सं प्लस लापः संलापः संलापः एतेषु उदाहरणेषु पदान्तात् अनुस्वारात् परतः यकार वकार लकार इत्येते वर्णाः सन्ति तत्र अनुस्वारस्य स्थाने यकार वकार लकार इत्यादेशः विकल्पेन सम्पन्नः उत्तमं धन्यवादः महोदय धन्यवादः अत्र किंचित् भिन्नम् अस्ति so it is we have that ardhachandrakaram on top of yakara so that is pronounced a little differently sanyamaha okay that there is a nasal sound the yakara is not pronounced just as yakara but
a nasal sound is added to it. Sangvadam, Sanyama, Sallapa. Okay. So only with, in the case of Yakara, Vakara, Lakara, the Anunasika Shabdas of Yakara, Vakara, Lakara, they are referred to as Anunasika Shabdas of Yakara, Vakara and Lakara. They are pronounced a little differently, that nasal sound should be made. That is why, they are pronounced a little differently. Vikalpena. Okay, either you can just put the Anuswara or the Anuswarasya Yakara. So Vikalpena eva bhavati. And Padantat. This is also Padantat. Anantaram, Suchitra Bhagini. Mahodaya. Ete udaharane parishilayatah. Shraddhavan plus labhate. Shraddhava plus nakara plus lakara plus abhate. Shraddhava plus chandrabindu plus chandrabindu and lakara plus lakara plus abhate. You can refer to that, to those Lakara, Yakara and Vakara as Anunasika Lakara, Anunasika Yakara, Anunasika Vakara. Okay. So it is Shraddhavan Labhate. Shraddhavan Labhate. Shraddhavan Labhate. A plus Brahma Bhuvanat plus Lokaha is A Brahma Bhuvana plus Takara plus Lakara plus Okaha. That gives A plus Brahma Bhuvana plus Lakara plus Okaha. So that gives A Brahma Bhuvana Lokaha. Here there is no Atra niyamamapi ekavaram patatu. Etayoho udaharanayoho ta vargat paratah lakaraha asti. Tatra tatha dadha ityetesham varnanam sthane lakaraha iti adeshaha nakarasya lakaraha iti adeshaha cha sampanna. So if there is a regular tatha dadha, then in the place of tatha dadha lakara, just regular lakara you will get. Only in place of nakara you will get the anunasika lakara. In Shraddhavan Labhate, nakara is there. Nakara is followed by lakara. Hence the nakara is replaced with anunasika lakara. Shraddhavan Labhate. Dvitiye Abrahma Bhuvanat takaraha asti. Anunasika shabdaha nakaraha nasti. Takaraha asti. Ataha takarasya sthane lakaraha eva adeshena bhavati. It is not anunasika lakara. It is regular lakara. Why? Because takara asti. So tatha dadha ityetesham varnanam sthane lakaraha iti adeshaha. Nakarasya sthane anunasika lakaraha adeshaha sampannaha. Ataha anuswarasya vargiya vyanjane yayi means vargiya vyanjane pare tat vargasya panchamaha varnaha adeshaha bhavati. Padante sthitasya anuswarasya tu vikalpena. Yayi indicates yavarala. Okay, normally. Yavaleshu. Here ra is also not there, only yavala. Yavaleshu pareshu tu anuswara yakara, anuswara vakara, anuswara lakara ityadeshaha bhavati. Ta vargasya lakare pare lakaradeshaha bhavati. Tatra yadi nakaraha tasya anunasika lakaraha bhavati. Okay, so these are all the rules of anuswara sandhi. So how many rules do we have? We have 4 rules here. 4 rules here in Parasavarna Sandhi. One is
Apadantat. Yes, Bhagini. Mahodaya, the second one, Brahma Bhuvanat. Why is Takara not changing to, because the Panchamakshara there? Is there Which one is not changing? The Takara, na? Why is it changing to Lakara? That is the rule of the Sandhi. As per the rule of this Sandhi, the Takara, Tatha, Dadha, the four letters Tatha, Dadha, when they are followed with Lakara, then they will change into Lakara. Ta vargasya sthane Lakaraha. Adeshaha bhavati. Okay, ta vargasya Lakaraha. Ta vargasya Lakare pare Lakara adeshaha bhavati. So Tatha, Dadha. It is ta varga. So they will change into Lakara. So Brahma Bhuvanal Lokaha. Abrahma Bhuvanal Lokaha. Mani, in the Parapadam, only La should be there, only then it will change to La, the Purvapadam. Yes, correct. Dhanyavad. Atra Purvapade Anuswarasya sthane Paravargiya Savarna Vyanjanani Adeshaha Bhavanti. Ataha Parasavarna Sandhihi iti nama. So, if we look at the examples from the beginning, plus Kita. So, here in place of Anuswara, we are getting the Varga Panchamakshara of the Ka Varga. Ka is Para Varnaha. Khalu? Anuswara is one. Ka is a different word, Paravarnaha. And that Paravarnasya Savarna Varnaha, Vargasya Panchamaksharam. All the letters of a Varga are considered as Savarnas because they belong to the same Varga. So, Vargasya Panchamaksharam, Paravarnasya Panchamaksharam, Varga Panchamaksharam, Adeshena Bhavati. Ataha Parasavarna Sandhihi iti nama. You can always relate what is happening in a particular Sandhi to the name. If you make that connection, remembering the rules will be a little easy. Anantaram. Abhyasamasti. Punyakritan plus Lokan. Atra Nakarasya pare kimasti? Lakaraha asti. So, Nakarasya sthane kim adeshaha bhavati? Lakara. Anuswara Lakara. Nakarat pare Lakaraha asti. Ataha Anunasika Lakaraha adeshaha bhavati. So, Punyakritan Lokan. Okay, Punyakritan Lokan. Iti Samyuktam Padam bhavati. Anantaram Subhan Lokan. Pratamam Padam kim? Subhan Lokan. Shubhan. Lakarasya sthane Anunasika Lakaraha bhavati. Lakarasya sthane Anunasika Lakaraha bhavati. Padavibhagam kritva Subhan Lokan. Shrutimat. Dvitiyam Padam kim? Loke. Loke. Shrutimat plus Loke. Antima niyamam prakaram takarat pare lakaraha asti. Tatha dadha. Ta vargasya pare. Ta vargat pare. Lakaraha asti chet. Ta vargasya sthane lakaraha adeshaha bhavati. Astu. Anantaram samantal lokan. Atra padadvayam kim? Samantat plus Lokan. Plus Lokan. Uttamam. Samantat. Astu. Anantaram ahankaraha. Aham plus karaha. Atra kim niyamanusaram?
प्रथमं मकारस्य परे व्यञ्जनः सो अत्र किं भवति अहं प्लस् कारः अत्र मकारः अस्ति मकारस्य स्थाने अनुस्वारः आदेशः भवति अनुस्वारः आदेशः भवति अनुस्वारसन्धि नियमानुसारम् अनन्तरं परसवर्णसन्धि भवति अनुस्वारस्य स्थाने ककारस्य वर्गपञ्चमाक्षरम् आदेशेन भवति उत्तमम् उत्तमम् अनन्तरं प्रेम प्लस् खा संयुक्तं पदं किं भवति प्रेङ्खा अनुनासिक स्थाने सॉरी स्थाने क वर्गस्य पंचमाक्षरम् आदेशेन भवति उत्तमम् उत्तमम् अनन्तरं सं प्लस् गणकम् सङ्गणकम् अनुस्वारस्य स्थाने क वर्गस्य वर्गपञ्चमाक्षरम् आदेशेन भवति अनन्तरं सम्बन्धः प्रथमं सम्बन्धः सम्बं बा अनुस्वारस्थाने बा अस्य पञ्चमवर्णः आदेशः भवति किम् अस्ति इम् मकारः प्रथम अनुस्वारस्य स्थाने मकारः आदेशः भवति द्वितीय अनुस्वारस्य स्थाने नकारः वर्गस्य पंचमाक्षरः आदेशः सम्बन्धः उत्तमं गृहं प्लस् गत्वा गृहं गत्वा अनुस्वारस्य स्थाने गा वर्गस्य पञ्चमवर्णः आदेशः भवति अत्र रूपद्वयमपि भवति खलु किमर्थं पदान्तस्य अनुस्वारः अतः आम् विकल्पेन गृहं गत्वा अथवा गृहं गत्वा विकल्पेन भवति अनन्तरं वदं लिखति वदन् प्लस् लिखति एव नकारात् परे लकारः सो नकारस्य स्थाने अनुस्वारलकारः आदेशः भवति अनन्तरं लकार द्वित्वं भवति लकारस्य द्वित्वं न एकः अनुनासिकलकारः द्वितीयः लकारः लिखति अनन्तरं नमुडागमसन्धि उदाहरणानि कः पठितुम् इच्छति प्रमीला भगिनी भवती पठतु मम अत्र पुस्तकं नास्ति भगिनी बेङ्गलूरु मध्ये अस्ति अहं विस्मरामि प्रिया भगिनी सम्यक् न श्रूयते अभिमुखं वदतु उदाहरणानि परिशीलयत प्रत्यङ् प्लस् आत्मा प्रत्य प्लस् ङ प्लस् आ प्लस् मा प्लस् ङ प्लस् ङ प्लस् आ प्लस् मा आत्मा प्रत्यङ् आत्मा सो आकारस्य स्थाने अपि अनुनासिकशब्दः तदेव अनुनासिकशब्दः आदेशेन न आगमेन भवति आकारः तथा एव अस्ति नकारः प्रथम नकारः अपि तथा एव अस्ति द्वितीयं नकारमपि अस्ति अतः आगमेन आदेशेन न आगमेन एव अस्ति द्वितीयं
Sugan plus Ishaha. Sugan plus Ishaha. Sugan plus Ishaha. Sug plus na plus E plus Shaha. Sug plus na plus E plus Shaha. Shaha. Sugannishaha. 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 द्वितीयं नकारः आगमेन भवति. नकारः आगमेन भवति इति अपि वक्तुं शक्यते. अनन्तरं गृह्णन् प्लस् उन्मिषन् प्लस् प्लस् मिशन् मिशन्. अत्र नकारः आगमेन भवति, अतः संयुक्तं पदं गृहन्नुन्मिषन्. गृहन्नुन्मिषन्. मिशन् गृहन्नुन्मिषन्. युञ्जन् युञ्ज प्लस् नकार प्लस् ए प्लस् वम्. युञ्ज प्लस् नकार प्लस् द्वितीय नकारम् आगमेन भवति प्लस् वम्. युञ्जनेवम् युञ्जन्नेवम्. तपस्वी प्लस् एहि. तपस्वी प्लस् नकार प्लस् ए प्लस् हि. तपस्वी प्लस् नकार द्वितीय नकारम् आगमेन भवति प्लस् ए प्लस् हि. तपस्विन्नेहि. उत्तमम् उत्तमम्. अत्र ह्रस्वात् परतः न न न वर्णाः सन्ति. तेभ्यः परतः स्वराः सन्ति. स्वरात् पूर्वं क्रमात् न न न इत्येते आगमाः सम्पन्नाः. ओके, सो अत्र नियमं किं? ह्रस्वात् परतः, ह्रस्वस्वरात् परतः अनुनासिकाक्षराः न न न सन्ति. तेभ्यः परतः पुनः स्वराः सन्ति. Swarat purvam kramat, again before the second swara, again in the same correspondingly the same anunasikaksharaha agamena bhavati. Ataha hraswat parataha yaha nakaraha 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 cha asti tadantat padat sware pare tasmat purvam kramat na 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 ityete agamaha bhavanti. Na 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 ityetesham द्विरुच्चारणं भवति इति फलितः अर्थः. नं प्रत्याहारेण न न न इत्येतेषां ग्रहणं भवति. सो नं प्रत्याहार कथं भवति? पुनः एकवारं पाणिनीयसूत्राणि पश्यन्तु. माहेश्वरसूत्राणि. ण्यन् तृतीयसूत्रात् वा? नम् सप्तमसूत्रात् अस्ति. सप्तमे सूत्रे अस्ति खलु न? फ्रॉम देयर अंटिल मकार. मकारः कुत्र अस्ति? तदेव सूत्रे. सो नम् इति प्रत्याहारे न न न तानि ते वर्णाः सन्ति. सो नम् प्रत्याहारेण न न न इत्येतेषां ग्रहणं भवति. उट् इत्यत्र उकारः उच्चारणार्थः. ट इत्यस्य लोपः. नम् प्लस् उट् नमुट् इति आगमः भवति. So namut, basically namut is, it indicates the words that are coming as agama. Okay, so namut iti agamaha bhavati. Namudagama sandhihi iti nama. So the namut plus agama, namudagama, it became.
Okay. Any questions so far? Mahodaya? Hmm. Again, this is only for nga, na, and ana, and it should be followed by swara, is it? It should be preceded by a hrasva swara, and it can be followed by any swara. Then between the na 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 and the second swara, it will you will get another swara, another anunasika shabda of the same. It is not preceded by a swara, right? It is preceded by a swara. Say for example, pratyam, there akara, it is preceded by akara. Akara is preceded by akara. Sagun, Sugan, there also ana is preceded by akara. Grihnan, there also nakara is preceded with akara. Okay. Yunjan, nakara is preceded with hrasva akara. Tapasvin, nakara is preceded with ikara. All of those are preceded by hrasva swaras, and they are followed by swaras. It can be dirgha or hrasva. Then between the na 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 and the swara that is following, dvitvam bhavati agamena. It gets doubled. It gets doubled. Namudagama sandhi. So namut agamena bhavati. Namut means the alphabets represented by nam pratyahara. We studied that the ka varga is referred as ku, the cha varga is referred as chu. Similarly, the aksharas of nam, namut, they are represented by namut. Namut agamena bhavati. Namudagam sandhi. Astu. Anantaram, Indra Bhagini. Indra Bhagini asti va? I think Bhagini is not there. Manjula Bhagini. Abhyasam kurmaha va? Tiryang. Manjula Bhagini? Am Bhagini. Tiryan plus kim dvitiyam padam? Tiryan plus atra. Atra. Uttamam. Tiryan plus atra. Tiryan atra. Tiryan atra. Anantaram. Vishidan nidam. Padadvayam kim? Vishidam. Vishidan plus idam. Idam. Uttamam. Vishidan plus idam. Anantaram. Sarvasmin eva. Sarvasmin plus eva. Sarvasmin plus eva. Udan plus iha. Udan plus eva. Udanniha. Udanniha. Anichannapi. Anichan plus api. Aparasmin naishadhe. Aparasmin. Sorry. Aparasmin naushadhe. Aushadhe. Aushadhe. Aparasmin plus aushadhe. Aparisman aushadhe. Aparasmin aushadhe. Aparasmin aushadhe. Dharayanna chalam. Dharayanna chalam. Dharayan plus achalam. Plus achalam. Uttamam. Anantaram. Rudannayataha. Rudannayataha. Rudan plus ayataha. San plus avyayatma. San plus avyayatma. Sanavyayatma.
सन्नप्यात्मा निमिषन्नपि निमिषन्नपि निमिषन् प्लस अपि उत्तमम् उत्तमं भगिनि धन्यवादः अनन्तरं पूर्वसवर्णसन्धि राममूर्ति महोदय पठितुम् इच्छति वा आं भगिनि पूर्वसवर्णसन्धि एतानि उदाहरणानि परिशीलयता धर्म्यात् प्लस हि धर्म्या प्लस दकारः प्लस हकारः प्लस इकारः धर्म्या प्लस दकारः हकारः भवति घकारः घकारः प्लस विकल्पेन घकारः भवति हकारः अपि भवति प्लस हि धर्म्याद्धिः ओके धर्म्याद्धिः विकल्पेन धर्मादहि धर्म्यादहि सॉरी ओके धर्म्याद्धि अथवा धर्म्याद्धि धर्म्याद्धिः अथवा धर्म्यादहि सेकेंड द्वितीयं वणिक् प्लस हसति वणि प्लस गकार प्लस हकार प्लस हसति हकारः घकारः भवति वणि प्लस गकार प्लस घकारः प्लस हसति वणिग् हसति अथवा वणिग् हसति तृतीयं तत् प्लस हितं तत् ता प्लस दकार प्लस हकार प्लस हितं तद्धितं तत्रापि त प्लस दकार प्लस घकार भवति हकार विकल्पेन भवति प्लस हितं घकार विकल्पेन भवति इत प्लस हितं तद्हितं तद्घितं अथवा तद्हितं तदहितं तद्धितं अथवा तदहितं तद्हितं सॉरी तद्हितं नाट् तदहितं ओके एतेषु उदाहरणेषु वुङ्मणान् वर्जयित्वा वर्गीयव्यञ्जनानि सन्ति तेभ्यः परतः हकारः अस्ति तत्र हकारस्य तत्तद् वर्गीयचतुर्थ व्यञ्जनं विकल्पेन आदेशः सम्पन्नः अस्ति अतः पदान्तात् वर्गीय तृतीय व्यञ्जनात् जशः परस्य हकारस्य तत्तद् वर्गीय चतुर्थ व्यञ्जनं विकल्पेन आदेशो भवति अत्र हकारस्य पूर्वसवर्णः आदेशः भवति अतः पूर्वसवर्णसन्धिः इति नाम अस्तु भगिनि धन्यवादः महोदय धन्यवादः अत्र किमस्ति वर्गस्य तृतीयव्यञ्जनम् अस्ति वर्गस्य तृतीयव्यञ्जनं दकारः गकारः पुनः दकारः उदाहरणे तस्मात् परे हकारः अस्ति तृतीय वर्गीयव्यञ्जनस्य स्थाने तत् वर्गीय चतुर्थ व्यञ्जनं विकल्पेन आदेशः भवति विकल्पेन आदेशेन भवति किन्तु मम एकः सन्देहः अस्ति आदेशेन भवति चेत् विकल्पेन आदेशेन भवति चेत् कथं तद्धितं कथं दकारः अस्ति चतुर्थम् अक्षरं धकारः अपि अस्ति द्वौ अपि स्तः खलु सो आदेशेन न आगमेन हकारस्य स्थाने चतुर्था व्यञ्जनं हकारस्य स्थाने विकल्पेन इति वक्तव्यं खलु परस्य हकारस्य तत् वर्गीय करेक्ट सॉरी I only mistook so हकारस्य स्थाने
tat vargasya chaturtha vyanjanam vikalpena bhavati. So bhavati chet tadhitam, na bhavati chet tadhitam. So tadhitam, sandhi na bhavati chet tadhitam, bhavati chet tadhitam iti. Astu. Anantaram upasargat parasya stha dhatoho stambh dhatoho cha adau sthitasya sakarasya thakaradeshah bhavati. So ut plus sthanam utthanam iti bhavati. Punah vikalpena. So utthanam athava utthanam. Vikalpena na. Sakarasya thakaraha adeshah bhavati. Kimartham dvayamasti? ओहो एकस्य थकारस्य लोपः भवति. आदौ स्थितस्य सकारस्य थकारः आदेशः भवति. ओके, सकारस्य स्थाने थकारः आदेशः भवति. सो थकारद्वयम् अस्ति. एकस्य थकारस्य लोपः भवति, अतः उत्थानम्. अस्तु, उत् प्लस् स्तम्भनम्. सकारस्य स्थाने पुनः थकारः आदेशः भवति. उत्थम्बनम्. उत्थम्बनम्. थकारस्य लोपः भवति चेत् उत्थम्बनम्. तदपि पूर्वसवर्णसन्धि. सो उत् प्लस् स्थानम्. अत्र केवलम् उत् उपसर्गात् परस्य स्था धातुः अथवा स्तम्भ धातुः तदेव. Okay, this is an exceptional case where the upasarga has to be ut followed by the dhatus either stha or stambha. Only in these two cases sakarasya sthane thakaraha adeshah bhavati. So thakaraha is again the savarna of the purva varna takaraha. Hence purva savarna sandhi. Earlier parasavarna sandhi, because the anuswara is followed by a letter and that ka varga, say for example if it is followed by ka vargasya savarnaksharaha anunasikaksharaha, ka vargasya anunasikaksharaha ka vargasya savarnaha tat adeshena bhavati. Ataha parasavarna sandhi. Atra purva varnasya savarnaha आदेशः भवति. अतः पूर्वसवर्णसन्धि इति नाम. पुनः अभ्यासमस्ति. शास्त्री महोदय, वाग् प्लस् हीनः. महोदय, वाग् प्लस् हीनः, वाग्हीनः. रूपद्वयं वदतु. वाग् प्लस् गकार हीनः, वाग्हीनः. हकारस्य स्थाने किं विकल्पेन आदेशः भवति? घ. उत्तमम्. वाग्हीनः, वाग्हीनः अथवा वाग्हीनः. वाग्हीनः. जगत् प्लस् हितं, जगद्धितं, जगद्धितम्. अम्ब प्लस् ह्रासः, अब् प्लस् ह्रासः. अभ्रासः. अभ्रासः अथवा अभ्रासः. अभ्रासः. गच्छद् प्लस् हास्यं, गच्छद्हास्यं, गच्छद् हास्यं. विड् प्लस् हसति, विड्ढहति, विड्ढसति, विड्ढ हसति. उत्तमम्. सम्राट् प्लस् हरिद्रां, सम्राट् हरिद्रां, सम्राट् हरिद्रां. भवद् प्लस् हितरक्षकः, भवद्धितरक्षकः, भवद् हितरक्षकः. सुहृद् प्लस् हृष्टः, सुहृद्धृष्टः, सुहृत् हृष्टः. उत्तमम्. उत्तमम्. धन्यवादः. सो संशयाः सन्ति वा?
Kopi? I didn't understand this Purna. I didn't understand why we. Not, okay, Purva Savarna Sandhi. The rule is Vargiya Vyanjanani Santi. Okay, leaving aside the 5 Panchamaksharas, Varga Panchamaksharas or the Anunasikaksharas. The rest of the Vargiya Vyanjanam on the left hand side. On the right hand side, you should have Hakara. Then, in place of Hakara, you will get the 4th Akshara of the same Varga, which is there on the left hand side. So, if you take the example Vanig plus Hasati, Gakara is a Vargiya Vyanjanam followed by a Hakara. Now, the Hakara will be replaced with the 4th letter of Ga Varga, to whichever Varga Ga belongs. What is the 4th letter of Ga Varga? The Ka Varga? Ga. So, Vanig Ghasati. Vanig Ghasati. In place of Ha, it will come. So, Vanig Ghasati. Vikalpena eva bhavati. Ataha dvitiyam rupam Vanig Ghasati iti api asti. Okay. That is the general rule. Because the Savarna Varna of the Purva Varna, because for Ha, Ga is Purva Varna. It is before Ha. And we are taking the Savarna of Ga. All the Aksharas of a Varga are called Savarnas. Now, Ka, Kha, Ga, Gha, Nya. All these 5 are Savarnas because they belong to the same Varga. So, we are taking the Savarna of Ga. And Ga is Purva Varna to Ha because it is before. So, Purva Savarna Sandhi. That is why the name is Purva Savarna Sandhi Adeshena Bhavati. Okay. We have one exception, which is with the Upasarga Ut and with the Dhatu Stha and Stambha. In place of Sakara, you will get Thakara. That is an exception of this. Here also, in place of Sa, you are getting Tha. Third letter. The second letter. Which is again Savarna of Ta. Okay. It is not the 4th letter, but still it is Savarna of Ta. So it comes under this category, Purva Savarna. Okay. Thank you, ma'am. Okay. Any other questions or doubts, anybody? ఇప్పుడు ఇవి మూడో వర్గంలో మూడో అక్షరానికి 4వ అక్షరం వచ్చింది హకారం స్థానంలో. అవును, కరెక్ట్. ఇప్పుడు ఇది ప్రథమ అక్షరానికి మళ్ళీ ద్వితీయ అక్షరం కూడా వచ్చేట్టుగా ఉంటుందా? ఈ ఒక ఎక్సెప్షన్ లో అది కూడా ఈ ఉపసర్గ ఈ ధాతుతో మాత్రమే అది చెప్పారు. అది జనరల్ గా అన్నిటికీ అప్లై అవ్వదు. అంటే ప్రతి చోట మూడో అక్షరం 4వ అక్షరంతో రీప్లేస్ అవుతుంది హాతో ఫాలో అయినప్పుడు. ఫాలో అయినప్పుడు. ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ జషః is also given. So Chitra Bhagini, I forgot to mention, like Surya Bhagini mentioned, the 3rd letter, not any Vargiya Vyanjanam, only the 3rd Vargiya Vyanjana. Okay. And the 3rd Vargiya Vyanjanam is represented by the Pratyahara Jash. If you look at the Panini's Maheshwara Sutras, Jash is in the 10th Sutra. It will represent the Aksharas Ja, Ba, Ga, Da, Da. Okay, these are all the 3rd letters of the Vargiya Vyanjanani, right? So the 3rd letters will be replaced with the 4th letters, with the 4th alphabet of the same Varga. Okay, so only the B, G, D and the only those will be replaced by the 3rd. Okay. So the left hand side letter will be a 3rd Tritiya Vargiya Vyanjanam. Okay. Tritiya Vargiya Vyanjanam should be followed with Ha. Okay. Then Ha will be replaced with 4th Vargiya Vyanjanam of the same Varga. Okay. As the 3rd Vargiya Vyanjanam. Vikalpena. Thank you. Yeah.
it will take a while to just get used to the rules. So what I would suggest is, which I have already suggested earlier, you write down all the rules on a piece of paper and keep it available and keep, just going through it. That's the only way to get familiar with these rules. No, but here we are doing it in different this one. So now it is okay. But when it is not given together, I think finding them out is going to be a task. Yes. That will definitely be a challenge, and the only way to overcome that challenge is by practicing. The more words we do, the more comfortable we will get. That is the only way, no other shortcut. Astu. Shanti mantram. Surya Bhagini, vaktum ichchati va? ఈ రోజు చదవలేను, తర్వాత Okay. Shastri Mahodaya. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम शांति शांति शान्तिः. हरि ओम. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः भगिनी. नमस्कारः महोदय.